רב אהובים, יקרים וחביבים, תזכו לשנים רבות, נעימות וטובות. הרב שרון היקר, רבי מיכאל שלנו. מי שמה? מסתיר לי, מה זה אולי... מי? דוד פרץ ויוסף היקר. רבי מיכאל שלנו ויונל... יונל! אני לא רואה אותך, יונל. איפה יונל שלנו? נראה את הפנים היפות שלו. יונל הגדול. מתוק מדבש, טהור. השם ישמור עליכם. ורבי משה היקר שלנו. טוב, ברשותכם החברים האהובים, השבוע עם מרצה השם השנה, נזכה בעזרת השם כולנו למשיח צדקנו מהר מאוד, בקרוב ובמהרה. השנה עם מרצה השם, אין שבוע שחל בו. אבל כן יש דינים של 9 הימים, פחות נתעסק עם זה עכשיו. חשבתי להתעסק דווקא בנקודה של ספר דברים. ספר דברים נקרא משני תורה. למעשה התורה נחתמה בפרשת מסע. השבת קראנו ספר תורה, בזה חתמנו כבר את פרשת מסע. מה כן יש לפנינו? יש לפנינו ברוך הבא שמוליק. שמוליק הנפלא ביותר. כל אחד מהחברים שמגדל מעלתכם. אז השבת למעשה חתמנו בגדול את התורה. ספר דברים נקרא ספר משנה תורה, שזה חוזר על התורה. חוזר ומסכם לנו למעשה. ספר דברים התחיל להיכתב, משה רבנו הסתגר באלף בשבט, ונכנס לחדר עד ו' באדר. 36 ימים, זמן שערך כתיבה של כל ספר דברים. ב-36 הימים האלו, משה רבנו כתב את ספר דברים ועמד על הדברים. ביום ה-37, שהוא יום זין באדר, ישב משה רבנו וכתב 13 ספרי תורה. היום סופר יושב כמעט שנה לכתוב ספר תורה אחד. משה רבנו כתב ביום אחד 13 ספרי תורה. 12 לכל שבט ושבט, ועוד אחד שאלה משמרת בארון הקודש, בארון העדות. ואז בזין באותו יום, זה היה יום שבת, משה גם כתב בשבת. אז איך כותב בשבת? אמר רבו, הוא לא כתב בדיו רגיל, הוא כתב בדיו שבעין. נגע בשחור שבעין, אין מזכירים מעשה ניסים, וכתב כל התורה כולה. 12 ספרי תורה התחלקו לכל שבט ושבט. Welcome סלי. ולכל שבט ושבט. והספר 13, כמו שאמרתי, היה למשמרת. ואז משה רבנו קצת מוכיח את עם ישראל על כמה הרפתקאות שעברו עליהם. ונותן להם כמה כלים לחיים, איך לעבור את העולם הזה נכון וטוב ובשלום. ואז הוא אומר את זה, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף בן פרן, ובן תופל ולבן וחסרות ודי זהב. אלו הם 11 מידות שביאר אור החיים הקדוש, שינהג בהם האדם, ומי שנוהג בהם זוכה למעלות גדולות מאוד. אלו 11 מידות שינהג בהם האדם, ויזכה על ידי זה לעבור את העולם הזה נכון, בבריאות ובשלום ובאופן הנכון. הרב יתרגם, ומיד אנחנו נמשיך לקטע הבא. וזה מאוד מעניין. טוב. The Rabbi is starting off with greeting us, very warm regards, and that we should also merit to the coming of the Mashiach quickly in our days. This particular year, we don't have the week, Shavua Shechal Bo. That means that the week that Tisha B'Av falls on. We go straight from Shabbat to Sunday. So since we don't have a week that of Shavua Shechal Bo, there's not too many things that we could learn about as far as halachic repercussions. However, we do have certain stringencies that we need to pay attention to from the beginning of the month until the 9th day of the month, and the rabbi is going to touch on those dinim later on in the class. But more importantly, he wanted to focus in today on Sefer Devarim.
Devarim is known also, the last book of the Chumash is not only known as Sefer Devarim, but it's also called Mishneh Torah, which is a review of the Torah. This is when Moshe Rabbeinu did an entire review for the nation of Israel of all the Torah that was given from the first books. Now, we just completed the last Parashat of the 4 book, which was this Shabbat. We read both Matot and Masa'eh being the last Parashat, and we signed off on the Torah. Moshe Rabbeinu, as he's doing this review, as Sefer Devarim is called, as it's called Mishneh Torah, the repetition of the Torah or the review of the Torah, the way that it went is that Moshe Rabbeinu locked himself up from the 1st of Shvat until the 6th of Adar, which is a total of 36 days. And during these 36 days, he wrote everything that was in Sefer Devarim. On the 37th day of which the date was the 7th of Adar, Zayin Adar, he wrote in one day 13 Torah scrolls. Now, Torah scroll typically takes a regular person an entire year to write out. Moshe Rabbeinu wrote 12 Torah scrolls that he gave one to each shevet, to each tribe, and the 13th one he wrote, and that was archived in the ark. Now, the 7th of Adar happened to fall on Shabbat. So the question is, how is it possible that Moshe Rabbeinu wrote on Shabbat? We know it's a prohibition to write on Shabbat. So not only, so the rabbis tell us that he didn't use regular ink, rather he used the ink of the eye. The black part of the eye is what he used as the ink for the writing of the scrolls. Now, since we don't like to publicize miracles, say it was kept undercover, but that's the way that he was able to write on Shabbat 13 books. Furthermore, these 12 Torah scrolls were given out individually to each tribe, and the 13th one was kept as a remembrance to that day, and to that that Moshe Rabbeinu gave one to each tribe, and his one is one to be safeguarded in the ark. Now, Moshe Rabbeinu, in this book, not only did he write the Sefer Torah, he also gave us tools for life, how to manage ourselves in this world, in our lives, in a positive way, in a good way, and in a peaceful way. The rabbi was quoting the first pasuk of the Sefer Devarim and Parashat Devarim that starts off Ela Devarim, and these are the words, or these are the things, and it recounts almost 11 different situations or places in this particular pasuk. Or Chaim HaKadosh expounds on this and says that the 11 mentions that we have in this pasuk are corresponding to 11 character traits that a person can carry himself with in order to reach high levels of spirituality. And if a person wants to go through this world in health, in goodness, and in peace, he should follow the following 11 midot, 11 ways of character traits, 11 ways of behaving. And the rabbi is going to expound on this now. Ken כבוד הרב. אז ברשותכם, אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן. האור החיים הקדוש, כמו שאמרנו, הביא כאן 11 מהלכים קצרים, למעשה בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול, סוף, בין פרן, בין תופל ולבן, חצרות ודי זהב. 10 הוראות שאדם ידבק בהם, ינחל חיי העולם הזה וחיי העולם הבא. בעבר, א', להידבק במידותיו של אברהם העברי. אולי תסגור את החלון. אברהם אבינו שכל העולם היה מעבר אחד, והוא היה מעבר השני של העולם. הכוח של אברהם אבינו זה היה הנחישות שלו.
אומר רבי נחמן, שהכוח המרכזי של אברהם אבינו, שהיה נחוש מאוד בדרכו, בדרך השם יתברך. לא ראה אף אחד מול העיניים, הוא ראה רק את רצון השם. וזה המקום של יהודי גם. לא לראות שום דבר. כל העולם היה ממול, ואברהם אבינו לא רואה שום דבר. אברהם אבינו ראה רק את רצון השם. בשביל זה זוכים למעלות גדולות כל כך. גם אברהם אבינו זכה למידה נפלאה של עין טובה. אומר רבי עובדיה ברטנורה, שמידה של העין טובה שלו, היא כבשה את העולם. מה זה עין טובה? שאדם מסוגל להסתפק במה שיש לו, ולעולם לא לחמוד ממון של אחרים, או דברים של אחרים, גם לא להתאבות לזה בלב. הייתה רוחו נמוכה, ענווה יתרה, נפש שפלה. וזה הכוח של אברהם אבינו. שכל העולם כולו היה מעבר אחד, והוא היה מעבר השני. הרמב"ם, בתחילת הלכות עבודת כוכבים, הביא שם כמה דברים אדירים ביותר על אברהם אבינו. אחד מהדברים הגדולים שהביא אדוננו הרמב"ם, היה כל העולם כמו שיכור, שיכור ממש, אחרי התאוות הקשות של עבודה זרה שהיה בעולם. נמרוד הרשע המריד את כל העולם נגד השם. והלך אברהם אבינו בנחישות, מול כל כדור הארץ, רבותיי, מול כל כדור הארץ, הוא מכריז השם אחד ושמו אחד. הוא לא רואה כלום בעיניים. שכל העולם היה מעבר אחד, ואברהם אבינו מעבר השני. ככה גם יהודי שהוא רוצה להצליח. מה הכוח של יהודי? זה האומץ והנחישות. שהוא נחוש בליבו ונחוש בדעתו וברור. הוא הולך בדרך טובה, ולא מצטמצם מאף אחד. לא מאפשר לאף אחד לצמצם אותו. לא מאפשר לאף אחד להקטין אותו. זה כוח גדול. כוח גדול מאוד. מאוד מאוד גדול. וזו הנקודה המהותית החזקה ביותר. וזה אומר משה רבנו בעבר, שצריך לכל יהודי לאחוז במידותיו של אברהם אבינו, שנקרא אברהם העברי. הכוונה בזה, שמי שיש בו שלושה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו, עין טובה, רוח נמוכה ונפש שפלה. זה המהות שלו. אומר רבי רחמים ניסים משחק פלאג'י, בספר יפה ללב, התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בורו, שיהיה הוא מעורר השחר. מה זה התגבר כארי? הרי הפיל, ויש עוד כמה חיות, הרבה יותר גיבורים מהאריה. אז מה המעלה של האריה? האריה יש לו אומץ. באומץ הלב אין דומה לאריה, אין שני לאריה. ואחרי שרואים את הנקודה הזאת של האריה, של האומץ, אז יש לנו גם הירדן. הירדן לשון מרדות. טובה מרדות אחת בליבו של אדם, יותר מ100 מלכויות. אדם יכול לשמוע 100 שיחות מוסר. זה לא יפעל בו רושם, כמו שפעם אחת הוא ייסר את עצמו. אם אדם ייסר את עצמו פעם אחת, יגיד לעשה חשבון נפש, יגיד לעצמו, תשמע, זה לא בסדר ההתנהגות הזאת. אני צריך להיזהר יותר בנושא כזה וכזה. זה הרבה יותר חזק מאשר ישמע 100 שיחות מוסר. פעם כתב בן איש חי שפעם הוא הלך אחרי הבית והיה לו כל מיני תרנגולים שם, שהיה לוקח כל שבוע 2-3 עופות, שוחט מהם לכבוד שבת. אז פעם אחת לקח תרנגולת אחת לבנה יפה,
התלכלכה מאוד בלכלוך, בעפר, בבוץ, בזבל. ואיזה חצי שעה 40 דקות רק הברישו את הסלפן, ניקה אותה, שתהי יפה. אחרי 40 דקות השתחררה ממנו, תוך 20 שניות נכנסה לזבל, נהייתה מלוכלכת פי 2 מההתחלה. אומר לעצמו, חבל שבזבזתי זמן 40 דקות לנקות אותה. פתאום הוא ראה ש20 שניות היא מתמתחת, והיא מתנקה לגמרי. ראית מה שאני לא הספקתי ב40 דקות, היא עשתה לעצמה ב20 שניות. אומר רבי הקדוש רבי יורם מיכאל זכותו להגן עלינו, זה בדיוק הנקודה של האדם. טובה מרדות אחת בליבו של אדם, יותר מ100 מלכויות. כשאדם יושב בעצמו, בצורה בריאה, זה חזק ביותר. חזק ביותר. בעבר הירדן, במדבר. מה זה במדבר? מה התכונה של המדבר? ענווה, שפלות, הפקר. אף אחד לא יכול לומר מדבר של אבא שלי, זה שלי, זה נדל"ן שלי, זה של כולם. זה הפקר, הפקר, הפקר. זה רמז למידת הענווה. מה שעשתה חוכמה כתר לראשה, עשתה ענווה כבל לסולייתה. הענווה היא הכתר והעטרה לכל המידות הטובות, ואין למעלה ממנה. עקב ענווה, יראת אדוני. מי שרוצה לזכות לתורה, חייב מידת הענווה. אי אפשר גם גאווה, גם תורה, זה לא הולך. תורה דורשת ענווה וענווה גמורה. בערבה, לשון ערב, מתוק. ערבות ומתיקות. מידת הענווה של האדם צריכה להיות ענווה מתוקה, לא ענווה מאוסה. ענווה אמיתית ולא ענווה צבועה. שאדם באמת הולך בהרגשה שבאמת עין ואפס, לפני הקדוש ברוך הוא בתכלית הביטול, וזו ענווה אמיתית. כבר יש לו מעלות, הוא תולה את הגדולה בבעליה. יש לו מעלות, הוא תולה אותם בהשם יתברך, שהוא בעל הבית. תודה רבה. שהוא בעל הבירה, ויודע בעל הבירה, השתבח שמוך להנהיג את הבירה. אבל יש כאלה אומרים לך, מה אני מחיי? ולכאורה נוהגים בענווה. איפה הבעיה שלהם? תיגע לו בכבוד, יזרוק עליך נעל, יצא עליך בחנית וחיצים. אז איזה ענווה? זה ענווה פסולה. ענווה שקרית. הענווה ששנואה לפני השם יותר מהגאווה. האדמו"ר מקומרנה כותב שיש שתי סוגים של עבודה זרה. יש עבודה זרה של גדלות, שזה גאווה, אני ואפסי עוד, שהוא מסתרר על כולם, וזה מאוד חמור. ויש עבודה זרה שבבחינת בית פאור. הייתה עבודה זרה מאוד קשה. קראו לה בית פאור. איך היו עובדים את הבית פאור? היו במחילה מהכבוד, במחילה. כמו שעושים בשירותים, מה עושים בשירותים? צרכים שלו. מגלה עצמו ועושה כל הצרכים שלו. אז ככה היו עובדים אותה. היו מתיזים עליה את כל הלכלוך שלהם. פעם מישהו רצה לגנות אותה ועשה בעיות קשות עליה. כשעשה, עשו לו כפיים שערות, אמרו אף פעם לא היה מי שעבד אותה בכזה כבוד. בר מינן. זה רמז לאנשים שממיתים את עצמם כל הזמן, אבל עם שקר בפנים. זה לא ענווה של אמת. ענווה של אמת, שאדם יודע את הערך שלו, ויודע מה הוא רוצה מעצמו, ויודע מה השליחות שלו, ועושה אותה באופן הטוב ביותר בעולם. ותולה גדולה בבעליה, ותמיד נוהג בהכנעה אמיתית. בכבוד הרב יתחיל. So there are 11 short insights that the rabbi is going to share with us that are coupled with 19 instructions of how a person should cling to, and in return will give him merit to life in this world and life in the next world.
all these are being derived from the first pasuk of Sefer Devarim. As a matter of fact, and when the pasuk speaks about the word ever, the rabbi says that it starts off the first instruction that a person needs to cling on to the character traits of Avraham HaIvri, Avraham who was from the other side. What was Avraham's power? What was his character trait that we should cling to? Rabbi Nachman from Breslov says that he was very, very unique, that in his ways, that he only clung to the ways of Hashem. As the whole world was on the other side of him, Avraham Avinu saw only one thing and one thing only, God and God himself. So when Avraham saw just that he had only the desire for God, and the entire the rest of the people on the planet were completely on the other side. He was unique and singled out as himself. And because he did that, because he didn't care about society, he didn't care about other people, he didn't care what everyone else was thinking, but rather was a pioneer, was a trailblazer, and stood up to the world in regards to publicizing Hashem. Avraham Avinu merited to Ayin Tova. What's Ayin Tova? It's a good eye. The Rabbi Bartanura expounds on this, that Midat Ayin Tova of Avraham Avinu conquered the entire world. And what is this Ayin Tova? This Ayin Tova, this good eye, when a person is satisfied with what he has, he's completely content with his share. He doesn't look at other people's property or any sort of belongings of another person and covet it. Rather, he's actually completely content with his share and what God has given him. We see that Rabbi Bartanura said that this Midat Tovah that captured the world, not only is it for a person who is happy or content with his share, that he also does not covet other people's belongings, but also that he's humble and he is a lowly soul. And because of that, because of these character traits of Avraham Avinu, the entire world was on one side and he was from the other. He stood out. He was completely distinct from the way that any other person carried themselves in the world at that time. The Rambam also adds to this in his work on idol worship, on Avodat Kochavim. He says that the entire world acted as a drunkard, that everyone was following their desires of Avodah Zarah. And also at that particular time, Nimrod was the one who rebelled against God and caused the whole world to rebel against God as well. And in the midst of all that, we have a unique individual as Avraham Avinu, who outright in the open declares God is one and his name is one, and the entire world is against him. And this is the power of a Jew, that he doesn't let any person or any society minimize him or make him small in their thinking or in their behavior. That even if the whole world is saying something other than what we believe, we stand up and we say what is right, paying no attention to the resistance or to the distraction of the world. And this is what Moshe was talking about when he said me'ever. That word me'ever in the pasuk talks about to be like Avraham Avinu, Avraham HaIvri. That even if the whole world is on one side saying one thing or the other, you stand like Avraham Avinu, declaring that Hashem is one and his name is one. You know, and the service of Hashem does not get disrupted in any way because of your surroundings. Furthermore, the rabbi quoted Rabbi Rachamim Palachi, who quotes from his book called Yefei Lev. He says that a person should wake up, that he should be first to wake up the morning. In other words, he should wake up before the crack of dawn. And why is that? Because we know that we have that Mishnah that tells us that we have to wake up like a lion into the service of Hashem.
So the rabbi is asking why, out of all the animals, they chose this the lion as an example. So it could have been any other animal with any other character with any other characteristic trait. It says the reason why we specifically chose the choice of a lion, because a lion has a lot of courage, and because a lion has a lot of courage, that is a quality that a Jew must have. And this leads us to the second word in the pasuk, which is Yarden. What is Yarden? It says that this is very close to the word mardut, rebelling, that a person can rebel in his heart. A person's rebellion in his heart is stronger than 100 lashes. And why is this important? Because in contrast to that, if a person is able to afflict himself one time, it's actually stronger than 100 speeches about musar, about how one should carry themselves morally in this world. Because when a person takes upon himself to not only afflict himself, but make an effort to better himself, whether it's with one thing or the other, whatever that he is spiritually weak on, and he takes upon himself physically to make that effort to improve, that's better than listening to 100 speeches about your moral conduct. The Ben Ish Chai expounds on this in almost like a story that is said about the Ben Ish Chai, that behind his home he used to raise chickens, and he would shecht them every week in the honor of Shabbat. So one time he selected a beautiful chicken, very nice and white, and he took, and even though the chickens run around in the backyard and they dirty themselves in dirt, and it was very dirty and covered with a lot of sand on top of it, he took time to clean the chicken, to clean it completely. So it took him about 20 minutes until he was able to finally get all the dirt off of its feathers. And just as it set it down, in a matter of seconds, it went straight into the dirt, straight into the debris, and it dirtied himself double as what it was previously. However, when he paid attention, he says, "Oh, it's going to take me now 40 minutes to clean up this chicken after the way that it got so dirty right now." But the chicken quickly shook itself off, and in a matter of 20 seconds, the chicken's feathers became white and clean again very quickly. So Rabbi Michael Abergel said about this. This is the good point of a human being. This is the good person of a Jew, of a person, that when a person touches a good point, a healthy point of return to spiritual conduct, it has such a strong power that it can clean up the person's neshama instantly, just like the chicken was able to take all its dirt off in split seconds and become white again. Similarly, as a person who takes time to find one good point to get spiritually better, it can have the power to clean him and turn him white quickly and immediately. As we move to the third word in the pasuk, which is midbar, which is translated into desert. And what's so special about the desert? The desert is hefker. It belongs to no one. No one can take a claim on it. And this is and also the midbar is a desolate place. There's nobody there. And this is a hint to the character trait of humbleness, for a person to be humble. And when a person is humble, that is actually the crown to all the good character traits to follow. It says, it says after a person has the character trait of humbleness, it follows it is the fear of God. We see that anybody who has a lot of pride, anybody who's very haughty and tries to learn Torah, it doesn't work together. Being prideful, having an ego, and learning Torah, it doesn't work. They don't mesh well together. The Torah demands that a person be completely humble.
when a person is completely humble, he's then able to acquire the Torah for himself. The following word in the pasuk is aravot. Aravot comes from the word arev, as if something is sweet, something is dear, and this is the sweetness of somebody who's humble. This is when a person is humble, he becomes sweet in return. When a person knows that he is nullifying himself for Kadosh Baruch Hu, that he does complete bitur, a nullification of oneself and one's ego and one's character in order to serve Hashem, that type of humbleness brings out the metikut, the arevut, the sweetness of a person. And if he already has some sort of already lofty character traits, positive character traits, he immediately gives all the credit to Hashem, that everything that he has comes from God. But there are some people, in contrast, that say, oh, who am I? What is my life? Meaning trying to play the role of complete, a lowly individual that is so humble. But this is a fake showing of their humbleness, because that same individual that says, who am I? What's my life? As if he is nothing. If you take from him a little bit from his honor, if you attack a little bit his honor, right away he comes out fighting with arrows and with harsh words, and this is called fake humbleness. It's a humbleness that is nullified, and it's actually considered as an avodah zarah. There are two types of negative ways of being humble. The Rabbi gave an example. There's an avodah zarah of a person that almost like worships himself by putting himself on a high pedestal of, look at who I am and look who I've become. He has such ga'ava. He has so much pride. He puts himself on such a high level of an inflated ego, and a person like that it's if he's worshiping himself. It's actually considered an avodah zarah, the complete opposite of the character trait of being humble. And there's an additional way of idol worship, the idol worship of Bet Peor. And we know the Bet Peor in a few parashiyot ago, it was part of the avodah zarah that pardon the description that we're going to give right now, but the way to worship this Baal Peor was to actually reveal yourself and defecate in front of the avodah zarah, and it's something that is so vile, that is so disgusting. But yet that was the worship. As a matter of fact, there's a story of a Jew that saw that this avodah zarah was worshipped as such, and in order to embarrass it, in order to make it even more lowly than what already is, he worshipped this avodah zarah in a strange way, in a different way, where he actually took the excrement and rubbed it all over the face of the avodah zarah. And the people that were working there were like, oh, look at you. You're doing something so great. We've never seen it done this way. Is this a new way of worshiping this avodah zarah? In other words, we see that sometimes even like the most lowly things is glorified and made to be something holy, but in reality, it's anava pesula, anava shikrit. This is a wrong way that one should carry himself in humbleness. And this is in the right way to be humble, is that a person is constantly giving all the credit to the owner of those gifts. And who's the owner of every gift that we have? Kadosh Baruch Hu. So when a person has some sort of gifts or some sort of success or some sort of thing that he should be grateful for, a humble person gives all the honor and all the credit to Hashem. כן, כבוד הרב. אז זכינו, אם כן, הבנו את הנקודה של בעבר, 1, הירדן 2, במדבר 3, בערבה 4. אבל צריך תמיד מול סוף, זה 5. מה זה מול סוף? אומר אבא הקדוש רבי יורם מיכאל, זכותו יגן עלינו בשם רבנו אור החיים הקדוש, תמיד יהיה מול עיניו נגד עיניו של האדם, הסוף והתכלית של האדם בעולם. למה אדם בא לעולם הזה?
אחרי 120 שנה, אין מלווין לו לאדם, לא כסף, ולא זהב, ולא קרקעות, ולא נדל"ן, ולא נכסים, ולא צאן, ולא בקר, ולא עסקים, ולא מפעלים, לא אוניות, לא מטוסים. מי מלווה לו? תורה, מצוות, מעשים טובים, צדקות. זה מה שמלווה לו. זה מה שמלווה את האדם. זה מה שמלווה אותו. אתם מבינים שזה המרכז של העולם. אז גם אדם נאלץ לעבוד לפרנסה, להתרוצץ, אבל זה לא המרכז של החיים. ברוך אתה, אדוני אלוהים מלך העולם שהכל נהיה ברוך. אמן. זה לא המרכז של החיים. המרכז של החיים זה עבודת השם. לכן אף פעם לא פותחים בוקר בלי תפילין. אף פעם לא פותחים בוקר בלי איזה לימוד תורה. לא סוגרים את היום בערב בלי איזה שיעור תורה, מנחה ערבית, שיעור טוב. ואז ביחד ככה זוכים לגדל את כבוד השם. גם עבר כמה דברים במשך היום, אדם בלילה כמה דקות חשבון נפש, עושה תשובה שלמה, מחר יהיה יותר טוב בעזרת השם. ושואף תמיד להיות יותר טוב. כל יום יותר טוב מאתמול. גם, אומרת הגמרא הקדושה, על דברי, בגמרא במסכת שבת קנ"ג, אמר קהלת, ושוב יום אחד לפני מיתתך, מה אדם ידע מתי ימות? אלא מה? שכל יום מבית תשובה. לכן כל יום אדם לפני השעה עושה קריאת שמע, עושה חשבון נפש, עושה וידוי, עושה תשובה, וזה מגדל את האדם ומקדש אותו מאוד. הופך אותו להיות כלי קודש. כלי קודש לשרת בקודש. יהיה ממש חתיכה של קדושה, חתיכה של יראת שמיים. זה הדבר הכי גדול שיש בעולם. בין פרן, בין תופל. רבותיי יקרים וחשובים. כל אדם, איך הגמרא אומרת, גלגל הוא שחוזר בעולם. הגלגל, יש לו שנייה למעלה למטה, למעלה למטה. הוא מסתובב. כל אדם, יש לו ימים בחיים שהוא צריך להיות למעלה, יש לו ימים שהוא צריך להיות למטה. חלק מתנועת הגלגל זה מעלה-מטה. החוכמה של האדם, בין פרן, בין תופל. בין שהחיים מפוארים מאוד, בלי פרנסה כמו חול. חשבון כמה שנים לא רץ, הורת מינוס. תמיד עושר גדול, רווח. 1,000,000, 10 מיליון, 100 מיליון, 200 מיליון, מיליארד, מספרים רצים, 7, 9, 10, 12 ספרות. רצים אצלו בלי להרגיש כמו חבילת טישו צץ רץ. יש ימים שהוא מחפש $100 לדלק ואין לו מסכן. מחפש $10 לקנות איזה פיתה, איזה לחמניות לבית ואין לו מסכן. וזה אותו אדם. מה הוא יישבר? מה פתאום? בין פרן ובין תופל. בין שהחיים מפוארים מאוד, בין שהחיים תופל תפלים, תמיד, תמיד, תמיד המדד, מה השם רוצה ממני. זה החובה שלי. מה השם רוצה, שם אני אעשה. אמר החובת הלבבות, איזה הוא חסיד, שהבילו בליבו וצהלתו בפניו. תמיד הפנים שלו מהירות. גם מתי שהעולם רואה סביבו, גם מתי שהעולם צועל, תמיד הכל בסדר. הכל מצוין, השתבח שמו. מי שמאמין בהשם לא צריך אף אחד. מי שמאמין באחד לא זקוק לאף אחד. לכן אשרי אדם שתמיד יש לו את האמונה. לפעמים עוברים ימים מאוד מאוד מיוחדים, מאוד מפוארים. לפעמים ימים עדינים מאוד. יש תקופות בלי הנהר, הכל זורם, אישה מצוינת, בריאה, בריאים כולם, ילדים בלי הנהר קוטפים היות מהשרוולים, הנכדים שיהיו בריאים מצוינים, עסקים מצוין, כל זורם, לימוד תורה, תפילות, קדושה, כל נפלא. יש ימים, בעוונות הכל תקוע, העולם הפוך עליו. אתה יודע מה? הגיע בבוקר לעבודה, הבוס התנפל עליו על הבוקר, טרף אותו, ככה ביזה אותו לפני כל העולם. כמו טוב כפרת העוונות, עוד לא יוצא מהחניה, בום, זה רפורט מאיזה משטרה.
עוד לא עובר עוד איזה שלב, פתאום מגיע לעוד איזה, מגיע הביתה, אשתו מהמדרגות כבר מתפרסת עליו. תגיד לי, מה קרה? כל העולם היום נגד? מה, אל תדאג, זה מכוון, אתה תשתוק. אמר הנביא, חבי כמעט, רגע, עד יעבור זעם. אתה תמתין, תהיה סבלן, תזכה לראות עולם ומלואו. תזכה לראות עולם ומלואו, עולם ומלואו, עולם ומלואו. עולם ומלואו. אז מה למדנו כאן? בין פרן ובין תופל. תמיד לזכור ולבן. גם שהחיים מפוארים, גם שהחיים תפלים, תמיד בלבן. הלב תמיד יהיה לבן, לבן, לבן. טהור שבטהור. לא לוקח כלום ללב. איך אמר דוד המלך? לב טהור, ברא לי אלוהים. אבל יש פתאום כמו עליו שונאים, כמו עליו קנאים, מציקים לו, יורדים לחיים שלו, פוגעים בו קשות. תעצום את העיניים, שחרר מהלב כל קפדה, כל תרומת, תגיד, והוא קילל אותי, השם אמר לו קלל. הכל בסדר, שיהיו בריאים, הכל עובר. גלגל הוא שחוזר בעולם. צוחק, מי שצוחק אחרון. החיים רצים כמו מטוס. כתוב במדרש, ימינו כצל עובר. אומר המדרש, איזה צל? אולי צל של ציפור, אולי צל של איזה בוינג, צל של איזה מטוס, או צל של ציפור. ציפור כמה? הוא כולה כלום, איזה 100 גרם. הצל שלה כמו חוץ שערה, אתה לא רואה אותו בכלל. מה ככה, אתה פותח עיניים, סוגר, עברה לך 50 שנה. אמר לי חבר אחד, תלמיד חכם, הוא אומר שהגעתי לגיל 50. הוא אומר, כאילו עצמתי עיניים, פתחתי, ככה הרגשתי, עברה לי 50 שנה. זה לא צחוק. ימינו כצל עובר, זה צל. זה צל. השאלה, איך לעשות נכון. הדרך, לא לקחת כלום ללב. אדם שזוכה להעביר על הכל, גם מעריך ימים. הוא יודע שהקדוש ברוך הוא מכוון הכל. העולם כולו מכוון, ממנו יתברך. יש מנהיג לבירה, אל דאגה, הכל יהיה בסדר. בסוף הכל יבוא על מקומו בשלום. כשאדם חושב ככה, מקבל כוח. היום מחקרים מראים שהשורש של כל בר מינן הסוגים של מחלה הידועה, זה הפנמת מתחים וכעסים ללב. כמו שאדם נפגע ולקח ללב ולא שחרר את זה. כשאדם משחרר, מעריך ימים. אחר כך אומרים לאדם בחצרות. צריך גם שיהיה לו קביעות בחצרות בית השם. בית כנסת, בית מדרש, זה לא מקום ארעי, זה הדירת קבע שלנו. שם צריך להיות קבוע. זה הזמן קבע שלנו. היום אומר רבי הרב עליו השלום, מי שאתה פותח את העיניים בבוקר, תדע איפה השחרית, איפה המנחה, איפה הערבית. ותמיד להיות שמח. יש לך זמן מנחה קבועה, ערבית קבוע, שיעור קבוע, אל תפספס אותו. גם עסקה $1,000,000 לא תזיז אותך מהזמן הקבוע שלך בעבודת השם. מי שעושה ככה, ההצלחה תרדוף אחריו. ואחר כך, ההוראה האחרונה, די זהב, די לזהב. די לרדוף אחרי הזהב, אחרי הכסף, אחרי המותרות, תסתפק במועט. מה שנתן מבורך, אבל לבזבז הרבה זמן מהחיים, כל כך יקר לריק. דברים אפלים כל כך, תפלים כל כך. אנחנו לא צריכים את זה. מי שעושה מה שאמרתי עכשיו, זוכה לאריכות ימים. זוכה לברכה ולשפע ולישועות עצומות. זה כוח שלא נגמר לעולם. הכוח הזה יכול להצליח רק כאשר האדם עקבי בו. לכן, אשרי אדם שמקבל עליו על מלכות שמיים, עול תורה, ובעזרת השם בזכות זה נזכה שיתמתקו כל הימים האלו מעלינו. מי שלא הספיק עדיין לעשות תיקון רחל, שהרי היום קודם שבין המצרים מצווה לפתוח סידור, לקרוא 5 דקות תיקון רחל, גם ביום, גם בלילה, ובעזרת השם יתברך,
נזכה לגאולה שלמה ברחמים. השבוע אנחנו קצת מקצרים את הזמן, כי האהוב שלנו, הרב שרון, יש לו טיסה חשובה. אז אנחנו נכבד את הרב שיתרגם, יוכל לצאת את דרכו לחיים טובים ולשלום. השם ישמור עליו גם הערב, אזכרה של סבתא, אמא של אבא, רינה בטליה, עליה שלום. אז זו זכות גדולה מאוד. נכוון את השיעור גם למנוחתה, וגם לרפואת כל חולי עמו ישראל, להצלחת כל אחד ואחד מהקהל הקדוש שנמצא איתנו. הקדוש ברוך הוא יגדל מעלתכם, ונפגוש אתכם עד יום ראשון הקרוב, בירושלים הבנויה כולנו, בריאים ושמחים, גיבורים ועשירים, חכמים ונבונים, קרובים לשכינה, עם דבקות ושמחה, בריאות ונחת, אמן כן יהי רצון. Amen. We just finished reviewing the first four, the Be'ever, the Yarden, Bamidbar, and Ba'arava. We're up to the fifth one, which is Mul Suf. Again, we're reviewing the first pasuk, and each one has a hidden meaning within it. On this fifth one called Mul Suf, Rabbi Yoram, Michael Zecher Tzadik Livracha, used to say in the name of Or Chaim HaKadosh that a person should always have his eyes thinking about the end of his life. Mul Suf, Suf, meaning the end of a person's life. When a person is always has this in the front of his mind, that at the end a person dies, that after 120 years a person passes away, then he doesn't go after the money, he doesn't go after the gold, he doesn't go after different properties, different businesses, he doesn't go after planes and boats and cars. When a person sees that he has a very short period of time in this world, and he knows that at one point it comes to an end, what is the one thing that is going to escort him at the end of his life? It's not his riches, it's not his properties, it's not his jewelry. That's not going to follow him to the next world. The only thing that's going to escort him to the next world is going to be the Torah that he learned, the mitzvot that he performed, and the acts of kindness that go along with him. And this is the center of a person's life. The parnasah is not the center. The parnasah, or the center of a person's life, is the service of Hashem. When a person wakes up in the morning, he has to know. He has to put on tefillin, he has to learn Torah, he has to squeeze in a lesson, whether it's in the morning, in the afternoon, at night. And when a person knows that that's the most important thing, this is the main thing of a person's life, that he wakes up and the service of Hashem is the priority. Everything else will work itself out on its own. He merits to a very high level of places in the eyes of God, and also the way that a person should carry himself when he understands that the whole purpose of a person's life is the service of Hashem, is that at the end of each day he has to do some soul searching, he has to do some soul accounting, cheshbon nefesh, and he has to do proper teshuvah, because each day a person should sit with himself and see, where was I wrong today? What could I do better tomorrow? And each day he strives that the next day is going to be better than the previous day. The Masechet Shabbat, the Gemara brings about Kohelet, that says over there the pasuk, Shov yom echad lifnei mitatecha. You have to come back, do teshuvah, one day before you die. But the question is, how do you know when you're going to die? Nobody knows their day of passing. So from here we learn that each day a person must do teshuvah. That each day a person must do a vidui. And by doing this, when the person is at the end of each day, does the soul accounting, does teshuvah for the wrong things that he did during the day, and tries to improve on it, it seems like at the end of the night he has performed a proper teshuvah. And by doing that, this elevates the person, this sanctifies the person, and turns him into a holy vessel. The next part of this pasuk is Ben Paran Ben Tofel. This section of Ben Paran Ben Tofel is teaching us that the whole life, the whole world that we're in, a person's life in this world is like a wheel that constantly is turning. And we know the properties of a wheel is that at one point the bottom is on top, and then at one point the top is on the bottom. That is the property of a wheel.
And this is how a person's life is. Ben Paran, Ben Tofek. Each person has days that he's on top and days that he's on the bottom. And this is the wisdom of a person, that he's Ben Paran and Ben Tofek. That there's days that he's going to be always in a state of wealth, a state of abundance, that everything is going in his way. All of a sudden, when things are going for him, they're going and they're flowing. The numbers go from hundreds to thousands to millions to billions, just adding more zeros and more zeros. And then there's some days that he can't find $100 in his pocket. He goes to the store and he doesn't even have $10 to buy food. And it happens to be the same person that has days that he has an extreme amount of abundance, can also be the person that has almost nothing in his pocket to even feed himself. What is that? Because that's the way life is. Life is like a wheel. So should a person be broken down from such a reality? Should a person get defeated when the wheel is on its way down? No. You have to understand the learning of this pasuk. Ben Paran, Ben Tofel, that when the days that you are the days of glory, or when you're on the days where things are on a descent, during all these days, whether you're on top or on the bottom, this is just a test to see for you to say, what does God want from me? What does Hashem want me to do in both these states that I'm in, when things are in abundance or things are lacking? Whatever Hashem wants from me, that's what I'll do. And regardless of the situation, whether you're in a state of abundance or a state of lacking, to constantly have a face that is happy, that you are constantly in a positive state of mind, that no matter what the world is going through, for you, everything is okay. Why? Because anybody who believes in God, anybody who believes in one, he doesn't need anybody else. Anybody who believes in God doesn't need anybody else. He understands that it's all coming from God. The successes and the struggles are all one and all from the same place. And all of them is to see how Hashem wants to see how we interact with him in these different states. Blessed be the one who has faith, who lives life with emunah. There's seasons, or there's times where everything is good for a person. His wife is doing everything perfectly for him. The children are behaving. The grandchildren are to be praised, and everything is going well. The business is going well. The learning is going well, and everything is perfect. And then there's times where everything is stuck. Nothing moves forward. Everything is upside down. And the guy walks into work. He gets chewed out by his boss. He comes outside. He has a ticket on his car. He comes home. His wife is screaming on him. There's some days that are like that. A person that understands how life works, and a person that understands that there's highs and lows in this world, he understands that this is exactly what's supposed to be, and he closes his mouth. He understands that what he needs to activate at this moment is patience, to be patient. And a person who's patient will merit to see the world and all its abundance in it. And this is the lesson of this part of the pasuk. Life can be glorified and filled with abundance, but it can also be lacking. It's all part of the wheel. There's highs and lows. But when a person has a white heart, a clean heart, and it doesn't take everything to heart, he doesn't let anything affect him, this is his secret to success. As David HaMelech said in Tehillim, Lev tahor barali Elokim, that HaKadosh Baruch Hu created for me a pure heart, and a pure heart is a white heart, a heart that does, as a person that doesn't take everything to heart, whether he even has enemies or troubles. He understands that all these enemies and these troubles, it's all good. It all passes. Everything passes, and it's all from God. And not only that, you know who laughs? The one who laughs last. So we see over here that the right outlook about life is very, very important, and that's what this part of the pasuk is trying to teach us. The Midrash brings that our lives pass like a passing shadow. But what kind of a shadow? Shadow of a bird, shadow of a plane. What type of shadow do we create, that our lives create when we are in this world? If it's just a bird,
A bird is so small. It's like 100 grams. When it passes, it's like nothing. The rabbi said that you literally can close your eyes, open it up, and 50 years have passed. Somebody from his shul even told him that he feels that he closed his eyes, opened them up, and 50 years passed like nothing. That's what we say. Yamino ketzel over, that a person's yamenu ketzel over, that our days are like a passing shadow. Now, if that's the case, if our days are passing so swiftly, what should one do? What's the right thing to do? What's the right thing to do to be successful in this life? The rabbi answered that one should not take anything to heart, to pass on everything, to not to hold on to any comments, to any situations, or to anything that a person is challenged with. Why? Because it's all from God. Everything is custom made from the Creator, and everything that Hashem does is for the best. So as a person accepts all that Hashem has in store for him, he understands that the hardships are here, but they will pass, and the successes are coming, and everything will come to its place in peace. A person that thinks like this, he will be able to pass all his hardships in peace. There was actually a research done that disease, that famous disease that a lot of people are actually prone to. The research has showed that the way that disease develops is that people internalize a lot of their negative feelings. They take everything to heart. And when a person takes everything to heart and internalizes a lot of negative emotions, it actually transforms into that disease. So I see how important it is to not take things to heart. It's a great tip for a way of life, and it's actually an excellent health tip. We move on to the next part of the pasuk that says bechatzot. Now, bechatzot means courtyards, and from here we learn that we should always have a place in the courtyards in the house of God. That we should always have set times when we come to the synagogue. As soon as a person opens up his eyes, he needs to know what is the time. He needs to know where are the places that he's going to be praying Shachrit, Mincha, and Avit. What are the times for the morning prayer? What are the times for the nightly prayers? And he has to make sure that these are the first things that he does, that he has a view, that he has set places that he goes to pray, and he knows where he's praying it and what are the set times for it. And it doesn't matter what type of business deal is coming along the way, nothing should budge you from the service of Hashem. Nothing should budge you from showing up to those times of visiting the courtyard of God. The last part of the pasuk is the word di zahav. Di zahav, the rabbi explained, enough of chasing the gold. So much time is spent on a person chasing money. So much time is spent throughout the day when a person is chasing the gold. And a person that takes this to heart and understands that the purpose of a person is the spiritual work in this world, not so much the monetary, and a person who makes the service of Hashem the most important thing rather than the finances. Anyone who does this, he'll merit to not only have a lot of strength in his life, but a lot of salvations. And this power, this power that he'll have, he'll be able to, first of all, be successful with having his set times for prayers, set time for learning. It activates the yoke, a person taking upon himself on a higher level, the yoke of heaven, the yoke of the Torah, and in return, everything else works itself out first. It works itself out retroactively. The rabbi said that we should strengthen ourselves during these times, doing the Tikkun Rachel, that we know during the 17 days, during the 21 days right now, it's our custom to do Tikkun Rachel both at night and during the day. And by doing the Tikkun Rachel during the day, may we merit to the final redemption, to a complete redemption. The rabbi wanted to apologize for the fact that we're cutting the class a bit short today
and that's due to, and I ask for your forgiveness as well. I have to get on a flight today, and I didn't have much time to do the translation. So because I have to get on a flight, the rabbi took it into consideration and made a little bit of a shorter class. Also, he wanted to dedicate this class to his grandmother, which is today is her yurtzeit, and I'd like to dedicate this class to my father, who yesterday was his 2-year yurtzeit. And the rabbi once again gave us blessings for health, wealth, success, happiness, and expressed his joy of being able to learn with us as well. Ken Kvod Rav. אז נברך אתכם, אחי וידידיי, לשבוע טוב ולשבוע שמח, שבוע מלא ברכה ומלא קדושה, מלא כלים להשראת שכינה. נזכה לראות בבית המקדש בנוי משוכלל בקרוב ממש. ותחו לכם עולים ומתעלים, ששים ושמחים, בגאולת ישראל ברחמים, אמן כן יהי רצון. אמן. תזכרו שיש לכם כתובת למי לפנות, אוהבים אתכם, חושבים עליכם ומתפללים עליכם. תבורכו מפי עליון. אמן. כל טוב, כבוד הרב. תודה רבה, שבוע טוב יקירים. שבוע טוב.